Good morning, children. So, next our topic is about magnetic field. So, in our previous section, we have discussed about magnets, that is hard magnet, soft magnet, how to magnetize a magnetic material, demagnetize, magnetic induction. So, today we are going to learn about magnetic field. So, when we are taking a bar magnet, there is a field around the magnet which will attract the magnetic material. That is, there is a lines of force around a magnet that is known as magnetic field. Okay. So, a magnet affect any piece of magnetic material that is nearby. We say that there is a magnetic field around the magnet. So, you have probably done experiments with iron fillings or small compass to show up the magnetic field of a magnet. അതായത് there is a line of force that around a magnetic material, that is magnetic field lines or magnetic lines of force. So there is a field that around the magnet, so which will attract magnetic material. So here this is a figure which shows this magnetic lines of force. Okay, so this, or we can represent it by a compass. So the most important things is that this magnetic lines will be coming from north pole and it will be ending in the south pole. So this is the most important point. It will be emerging from the north pole and it will be ending in the south pole. So the magnetic lines of force will be from north pole to south pole. So this is the most important point. And the second important point is that the magnetic field lines or the magnetic strength will be more closer or more stronger near the poles. As the distance from the poles increases, the magnetic field strength decreases. Okay, so when these lines are closer, this indicates the magnetic field strength is very high. As the distance is far apart, the magnetic field strength is low. Okay, so the figure 16.7a shows how we represent the magnetic field of a single bar magnet using magnetic field lines. Of course, the field fills a space around the magnet, but we can only draw a selection of typical lines to represent it. The pattern tells us two things about the field. First thing is direction. That is, if we were to play a tiny compass at a point in the field, it would align itself along the field line at that point. We use the convention that the field lines come out of the north pole and go into the south pole. This is a convention. നമ്മൾക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, but the compass is pointing like that. That is, it is moving from north to south. Okay. So the second thing is strength. The lines close together indicate strong field. So we can also show the field patterns of two magnets, that is attracting and repelling. This is attracting. So when we are placing two bar magnets like this and an attracted position, so the magnetic field lines will be moving from north to south. Okay, and repelling means like this, so there will be in between, there will be no magnetic field in the repel position. Okay, so notice that there is a point between two repelling magnets when there is no magnetic field. Because it is repelled, so it will be moving from north to south, so there is no magnetic field in between them. So that's the reason why they are repelling. Okay, so this is about magnetic field lines. So you have to draw this diagram, that is A, B, C, D, to your record book, and you have to name it also. Next is about floating field lines. Ion fillings can show up the pattern of magnetic field around a magnet. So place the magnet under a stiff sheet of plain paper, preferably clear plastic. Sprinkle fillings over the paper or a plastic. Tap the paper or plastic to allow the fillings to move slightly so that they line up in the field. So you should obtain a pattern similar to that shown in the figure 16.6 and 16.7. So this is a method. Paper iron filling switch chain. An alternative method to we have to use a compass. So for that we have to take a paper, we have to take a bar magnet, we have to place it, that particular bar magnet, in the center, and then we have to take a compass. So we can see that it will be first when keeping in the north pole, it will be aligned in a north south direction, and easy to plot compass move. I think this we have shown in standard 7.
So when plotting compass is placed in a magnetic field, the needle turns to indicate the direction of the field. So activity 6.2 later describe how to use plotting compass to show the pattern of the magnetic field. Okay, so you have activity 6.2. so here what we have to do is place a bar magnet in the center of a sheet of paper and draw around it. We have to draw around it. So ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ATP യിൽ ചോദിക്കാം how to plot. Okay, so place a plotting compass near one of the poles. Mark dot 1 or 2 on the paper to indicate the two ends of the compass needed. അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക. Move the compass away from the magnet, position it so one end of the needle is marked by the dot 2, mark dot 3 at the other end. Continue this process until you have moved round to the other pole of the magnet. Remove the compass. The sequence of the dots and shows of the one field lines of the magnet. Draw a smooth line through the dots and repeat the process starting at a slightly different position at the end of the magnet to obtain another different line. അങ്ങനെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാറ്റേൺ പോലെ വരയ്ക്കണം. Okay. Okay. Next is about electromagnet. So നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി അബൌട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്. ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് വെൻ magnetic field lines are closer, magnetic strength is more and it is more at the poles. As the magnetic field lines are far apart indicates the strength is low. Next is about electromagnet. So what is an electromagnet? Electromagnet is an alternative method to use. That is one way of making a magnet. So this electromagnet, the main purpose of an electromagnet is it can be magnetized and demagnetized easily. So a typical electromagnet is made from a coil of copper wire. Okay. So a coil is like something times it is also known as solenoid. നമ്മളൊരു wind ചെയ്ത copper wire we call it as what? Solenoid. So when a current is flowing through that particular wire, there is a magnetic field around the coil. So the copper wire is used because of the low resistance, though the other metals will do. So the main thing we have studied the relationship between electricity and magnetism. When there is an electric current flowing through a current carrying conductor, there will be a magnetic field around it. Magnetic field will be created around it. Like that, magnetismത്തിന്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So they both are interrelated. So here the relationship between electricity and magnetism is used. So here നമ്മൾ ഈ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വയർ ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കണം. So here the current is creating the magnetic field. Okay, here the current is creating the magnetic field. So the copper wire is often used because of its low resistance, though the other metals will do. The coil does not have to be made from a magnetic material. The point is that it is electric current that produces the magnetic field. Okay, so we can see that the magnetic field around a solenoid like this. Here the copper wire is winded. So we can see that like a bar magnet, magnetic field lines are emerging from north to south. So one end of the coil is the north pole and other end is the south pole. The field lines emerge from the left hand end so that it is the north pole. So എവിടെ നിന്നാണ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ ആക്കാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും. So that it is the north pole. There are three ways and the other end is the south pole. So next section is how to increase the strength of an electromagnet. ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. So how to increase? Here the main factor to create an electromagnet is current. So then what we have to do, we have to increase the current. So increase the current flowing through it, the greater the current, greater strength of the field. Okay, next thing is we have to increase the number of turns in the coil. കോയിലിന്റെ ടേൺസ് കൂട്ടാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കോയിലിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടണമെന്നല്ല, അത് സെയിം ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേൺസ് കൂട്ടാം. സോ ഒരേ സ്പേസിൽ മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മോർ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ, so increase the number of turns of the wire on the coil. This does not mean making the coil longer, but packing more turns into the space of the concentrated onto the concentrated field. Next most important thing is add a soft iron core. Third thing,
So നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഈസിലി. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഏകദേശം അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മാഗ്നറ്റൈസ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ആൻ അഡീഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് പവർ അല്ലെ. അതേപോലെ വൺസ് ദ കറന്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ it will be demagnetized. So ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. So add a soft iron core, and iron core becomes strongly magnetized by the field, and this makes the whole magnetic field much more stronger. Okay, so what are the three important points? Increase the current, increase the number of turns, add a soft iron core. ഈ ഭാഗം ഈ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് 3 മാർക്സിന് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ പ്ലീസ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്മോളർ ക്ലാസ്സസിൽ ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And electromagnets have the great advantage that can be switched on and off. Simply switch off the current, the field of the around the coil disappears. So off ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ magnetism പോവും, on ചെയ്യുമ്പോൾ magnetism വരും. So this is the basis of number of application. For example, the electromagnetic cranes move large piece of metal and piles to the scrap around a scrap yard. So the current is switched on to energize the magnet and pick up the scrap metal. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ മെറ്റൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവ് ടു ദി കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ, വേറെ പൊസിഷനിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റ് ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ദ മെറ്റൽ ഇസ് റിലീസ്ഡ്. So electromagnet is also used in electric doorbells, loudspeakers, electric motors, relays, transformers, and these are described in detail in later in chapter 20 and 21. Okay, so electromagnets and the applications are ee കാണുന്നത്. Next is about the field around the solenoid. So solenoid എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ copper wire which is നമ്മൾ നിറയെ ടേൺസ് ആക്കി വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So when an electric current flow through a solenoid, a magnetic field is produced inside and outside the solenoid. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഉള്ളിന്ന് ഉള്ളിന്നാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി solenoid. So this field is similar to that around a bar magnet. That is, the one end of the solenoid is north pole. അതായത് എവിടെ നിന്നാണോ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇമേർജ് ചെയ്യുന്നത്, that part is north pole. The other end is the south pole, that is which is എവിടെയാണോ ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, that is south pole. So the field lines emerge from the north pole and go into the south pole, and field lines are close together at the poles, and showing that is നമുക്കറിയാം എവിടെയാണോ പോൾസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്ലോസർ ആയിരിക്കും, that shows the magnetic field strength is more than at poles. Okay, so the line spread out from the poles showing that the field lines is weaker at that region. ലൈൻസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയ റീജിയൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ലോ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റിലുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇൻ സോളിനോയിഡ് ഓൾസോ. So the strength of the field can be increased by increasing the current, and field can be reversed by reversing the direction of the current. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോളിനോയിഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോർത്തും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൗത്ത് പോളും ആണ് വന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമുക്ക് സൗത്തും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നോർത്തും ആക്കാം. എങ്ങനെ? by reversing the direction of current. Current direction reverse because നമ്മളിവിടെ current കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So by reversing the direction of current, the field can be reversed. അപ്പോൾ right north ആവും, left south ആവും. So that's not a problem. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. So ഈ last point important ആണ്, note that point. So remember that the magnetic field lines aways come out a north pole and goes into the south pole. അത് എല്ലാത്തിലും, അതിപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, this is the condition. So this chapter is over. If you have any doubt, please message me, children. Okay, so I hope this topic is clear for you. ഏതൊക്കെയാ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So go through that, and if you have any doubt, please message me, and after that you have to do this end of chapter questions. Okay, thank you, children.